Altai project presents. In the valley of Altai mountains in western Mongolia, we have discovered potentially the biggest gold deposit of Mongolia in terms of the reserves. Mongolian geologists have had keen eyes on the magnificent Kukserik mountains with effortless explorations, studies and analysis and continuous exploratory drilling which led to the discovery of Altai deposit mystery. Altai алтны орд бол юу ч тэмдэглэгдээгүй. Эсвэл цоошоо нэрээ олдсон. Энгээр их тийм онцлог. Altai Resource LLC is a 100% locally invested company, which carried out the entire exploration drilling of 18,330 meters with its own financial resources. The overall exploration complies with JORC code. JORC стандарт бол ерөнхийдөө дэлхийд нэлээд том хүлээн зөвшөөрөгдсөн том стандарт, иймэрхүү стандартаар ажлыг хийчлээ гэхэд бол аль ч улсад энэ бол баталгаатай нөөц, баталгаатай мэдээлэл юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Магадгүй манай ордын нөөц дараагийн шатанд олон улсын зах зээлд гарах хөнгөн бэйж дээр хийгдэх үйл ажиллагаанууд бол илүү хэлбэр гэдэг утгаараа анханасаа бүх юм бол Крискогийн зарчмаар явж байгаа гэсэн үг. With effortless geological studies, explorations and drilling, we have estimated 41.5 tons of gold contained in 37 million tons of ore, which was validated by SRK Consulting Mongolia. The estimation has been carried out only on the 20% of the total mineralization zone, and we are expecting more on the remaining zone and in the depth of the area. Тэгээд энэ цаашаа 2 дахин 3 дахин магадгүй 5 дахин өсөх бүрэн боломжтой байхгүй. Тэр үндсэндээ юу гэдэг ядчил 3 дахин өслөө гэдэг энэ ч өөрөө 120 тонн орчим алтны боломж энд байж байгаа байхгүй. Өнөөдөр Монгол 40 битгий хэл 20-30 тонны алт олборлж байгаа тийм алтны орд бол бараг байхгүй шүү дээ. Чи бидний гадаргуугийнхын тухай яриад шүү дээ. Гүндээ одоо хэр цааш үргэлжлэхийг бас тааж мэдгүй. The gold occurs in high-grade quartz veins up to 200 grams over 1 meter, and also disseminated. All of the deposit is open cut, and there is 10 million tons of oxide ore which is easily mined and treated, and this will provide profits for the first part of the operation. In the fall of 2017, we have started the exploration work with over 10 Mongolian geologists by going all the way to the remote Altai mountains to carry out the geological mapping of this giant field. 10 сараас бас намайг бас оройцоо анхны өрөмдлөгээ ажиллана гэсэн. Эхний 2 цооног бол хоосон. 3 дахь цооногийг нь арай өөр газар экскаватортой болсон болохоор арай өөр газар өрөмдөгээд. Тэгээ 3 дахь цооног дээр нь одоо сэн хөдрөө барьж 180 метр өрөмдөж барьж байгаа. Эхний 10 хэдэн метрийн шинжилгээний үр дүнгийн хариу нь яг геологийн баярын өдөр гарч ирж байсан байхгүй. Оройн 8 цагт. Хүч та нар хаанаас ямар чулуу авцсан юм бэ л гэж ярьж байсан. 2-3 грамм тонны агуулгатай дээжүүд гарлаа л гэл. Тэгэхээр пупали болол би биргоо уцтаж тийм юм болчлоо гэл. Бом баяр болж байсан да. As for any mineral deposit, the main factor to keep the project efficiency higher is not only the deposit resource, but the processing technology and the mineral grades. Тэр чинь нараараасаа нөгөө дээжнүүд ирэл лаборатори шинэлэгдээл юм хийж байна. Тэгээд ерөөсөө тэгэл дундаа нь хамгийн дээд нь 47 грамм тонн болов өндөр агуулга өгчсөн. Гэтэл өнөөдөр үйлдвэрлэлийн агуулга 1 грамм тонн шүү дээ. Тэгэхээр манайд юу байна? Нөөц байна. Байх нь битгий дахиад цааш өсөх боломж нь байна. Дээрээс нь агуулга гэдэг. Агуулга нь байна. Currently this has been drilled over a strike length of less than 1 kilometer and 200 meters deep. The plan is to drill over 3 kilometers of strike length, and infilling drilling on the present resource will undoubtedly double the size, and we can expect in the order of 100 million tons of 1 gram gold, or about 3 million ounces of gold, or about 100 tons of gold. Altai deposit ore is classified into 2 types based on their characteristics: oxidized ore and primary ore.
Oxidized ore is spread unevenly down to 60 meters from the surface. Further below the oxidized ore, down to 300 meters, primary ore is spread. The drill work has not been closed in depth and the ore mineralization is open towards east, west and in depth. Based on the series of metallurgical test works performed since 2019, the company has planned to establish processing plant complex with 3 processing plants. Heap leaching plant for oxidized ore in 2021, CIL plant for oxidized ore in 2022, Mongolia's first oxidation plant for flotation concentrate of primary ore in 2023. Хоёр талын эрчим хүчээр уурхайн эрчим хүчийг ханхаар төлөвлөж ажиллаж байгаа. Нэг нь бол төвийн шугамаас буюу Altai агаас биерлүү явж байгаа 35 кВт-ийн шугамаас авах. Энэ бол 13 км зайтай байгаа манай кемпийн үйлдвэр барих газраас. За нөгөө эрчим хүчний их үүсвэр бол бид нар Altai салхин цэцлэгээ станцын төсөл ингээ хэрэгжиж явж байгаа. За одоо Тэзүүгийн маань бичигдээ дууссан. Энэ бас бид нар өнгөрсөн 19 онд зөвхөн талбай хаа орчин бидний хөндөд одоо усны судалгаа өрөмлөгийн ажил явуулаад өнөөдрийн байдлаар 81 литр секунд ундраг бүхий усны нөөцийг илрүүлээд түүнийгээ байгаль орчны яваа батлуулчаад гэж байгаа. Тэгээ энэ маань бол нэг л хэсэгт нь. Дээрээс нь бидний эхний 2 үйл шатны боловсруулах үйлдвэрийн усны хэрэглээ бол энэ саяны бидний олсон нөөц маань 50% нь хүрхээгүй тийм хэрэглээтэй байгаа учраас ямар ч усны асуудал байхгүй. Okay, the complex deposit in terms of origin, it has similarities to the giant deposits such as Murantau in Uzbekistan and Kumtor in Kyrgyzstan, maybe also Yanshan in China, and also to the big deposits in Russia such as Sukhoi Log and Natalka, which are some of the biggest deposits in the world. Before the Altai deposit discovery, our geologists have discovered copper deposit Irembodukt in the southeast part of the project area. In Irembodukt deposit, there are 114,796 tons of copper contained in 26 million tons of ore, which makes it economically and socially beneficial project with the final product of pure copper cathode. Энэ зэс үйлдвэртэй бүр эцсийн бүтээгдэхүүн гарах шүү дээ. Зэсийн катодын зэс гарах юм. Мянгад ажлын байр одоо баруун бүсэд буюу одоо Altai аймагт бий болох нэ энэ төслийг дагаад дэд бүтцийн хувьд маш том хөгжил эрчим хүчний сүлжээ сайжрагд ингэснээрээ нөгөө дэд жижиг дунд үйлдвэрлэл ч гэсэн дагаад хөгжих болж байна. Well, this is going to be a very large gold deposit and it'll be developed very quickly, and I think it'll have significant benefits for Mongolia, and it could turn into one of the giant deposits, much bigger than it is now. Энэ 1000 км-ийн цаанд энэ том малтны орд уурхай ашиглалтанд ороод ингээ бүрэн чадлаар ажиллаа явах юм бол энийг дагсан бэлтгэн нийлүүлэгчид, ханган нийлүүлэгчид, гэрээт ажиллах хүчин, уурхай энэ том бүтээн байгуулалтад оролцох боломжууд нүүсэ. You will proudly see how Altai project will benefit the society and develop the responsible mining with the effort of Mongolian professionals. Энэ олон жилийн энэ олон тэрбум төгрөгийн зардлын дараагаар энэ үр дүнд хүрж байгаа нь Altai төслийн хувьд бол Монголд одоо томоор тооцогдох магадгүй хамгийн том алтны төсөл байх бүрэн боломжтой харагдаж байгаа. Монголчууд бас хийж чаддаг юм шүү. Монголчууд чадах юм байна гэдэг итгэл найдвар бас энэ төсөл бол жишээ болоод пионер болоод явах байх гэж бодож байна. The bright future and better development are ahead of Western Mongolia and its people. For better Mongolia.